Malayalam cinema 2024 பொளிச்சடுக்கு. I mean, இப்போதான் 2024 ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு, but Malayalam cinema is already giving back-to-back hits. And February மட்டும் they released 4 movies and 4 of which are acclaimed and appreciated by the entire Indian cinema industry. And February நான் ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறேன்னா, February is called as a dump month. or சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, இந்த ஒரு பர்டிகுலர் மந்த்ல எந்த படமுமே மேஜராக ரிலீஸ் ஆகாது. ஏன்னா audiences going to theatre is very low in a month like February. And the biggest proof 2024 February there were very few major releases in Tamil industry like Lal Salam and Lover, and in the rendu padavume very average performing ada irundhuchu. And this is not just in Tamil industry, Telugu, Kannada and even Hindi industry le same situation tha. Ena they don't release major movies in February because of the low audiences in the theatre. Ana in the particular dump month liyo there was one particular industry that was outshining the entire Indian industry, that is Malayalam cinema industry. And idoda highlight enna Malayalam cinema release panna 4 padavume 4 different genre like horror, crime thriller, rom-com and adventure survivor series, which was just mind-blowing. And in the 4 padavume it was not just acknowledged in Kerala but rather the entire India. And idhula first na pesa poradhu Brahmayugatha pathi da, because Brahmayugam is a once in a lifetime experience. And Brahmayugam is not a Malayalam cinema classic but an Indian cinema classic. In the padathula over single aspect is just the definition of perfection. And to be honest, I was not very excited to go watch this movie in theaters. One of the major things of a movie, according to my understanding back then, was color grading. And in the padam black and white la release irukku. So I was thinking, how is a movie going to express its emotion without colors? And this was my concept before I watched the movie. And I was completely wrong, because over a scene ku andha scene oda emotion oda basis la in the black and white shade change aine irukum. And this was just a brilliant master stroke by the director and cinematographer. They were able to deliver the emotion of the scene to the audience magically with just the lighting, shadows. In the concept of it, they were just playing around with the emotions in the screen. And idu koodave black and white effect had another important responsibility, that was to make us feel like you're watching something that happened in the 16th or 17th century. And idu koodave the art department did an amazing job in bringing out the environment and ambience of what நீங்க இந்த படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் வரும். நீங்க okay, this is something that happened in the 16th or 17th century, even though they didn't say it in the movie. And to be honest, technical side of Brahmayugam is just on the perfect form ever. ஏன்னா இந்த படத்தில் சினிமாட்டோகிராஃபராக இருக்கட்டும், டைரக்ஷனாக இருக்கட்டும், ஸ்டோரி டெல்லிங்காக இருக்கட்டும், ஆர் மியூசிக்காக இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்துட்டு பர்ஃபெக்ட் காம்பினேஷனாக இருந்துச்சு. இன் சம் பிளேசஸ் they implemented just music to deliver அந்த டென்ஷன், which was just new. Like இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் நீங்கள் மோஸ்ட்டாக you would have never seen in Indian cinema, which is very unique to this movie. And இது எல்லாத்தையும் விட what made it even more interesting to watch Brahmayugam was Mammootty sir. I mean, this man is a legend. Like, we're just lucky to have born in the same era as Mammootty sir, Kamal Haasan sir, Lalit, and all of these are just exceptional actors who would do anything for Indian cinema. They would even die for Indian cinema and sonna kuda I would believe it, because in the padathla the way Mammootty sir portrayed that role, like in the last 1 year the acting, shades of acting that we see from Mammootty sir is just phenomenal. Kadal the Korula vantu he performed a role of a gay man, and Nanpagal Nertha Maikamla he performed like 2 separate distinctive roles. And in the padathli he became the demon himself. Like he just transformed into that role in the perfect way possible. Like andha tension andha acting performance vachu mattum deliver panna mudiyuna, he just became an exemplary to Indian cinema. Like we just have to be very proud that we have actors like these in the Indian cinema giving their 100% at the age of 72. And he just proved himself with this movie that he is an exceptional actor, and something that India should be proud of. And along with him there were other 2 actors who were giving the 100%. They were Arjun Ashokan and Siddharth Bharathan. Rendu perume they were just giving the 100%. And their character blend they were just giving a masterpiece with just 3 characters, which almost feels impossible right now. ஏன்னா இப்போ வர எல்லா படத்துலையுமே வந்துட்டு having a bigger star cast is something of a big achievement. Like அந்த ஒரு star cast இருந்தால் தான் it is able to deliver a scene மாதிரி ஆயிடுச்சு. But with just 3 characters, this movie was just a brilliant cinematic piece of work. And இந்த பக்கத்தில் மம்முட்டி சரோட பிரம்மயுகம் செம்மையாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கும்போது அது கூட ஈக்குவலாக பெர்ஃபார்ம் பண்ண ஒரு மூவி தான் பிரேமலு. அண்ட் இந்த ஒரு படம் கேரளாவில் மட்டும் இல்லை, பட் த்ரூ அவுட் இந்தியா ரொம்பவே நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருந்துச்சு, பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபேக்ட் தட் இட் வாஸ் வெரி ரிலேட்டபிள் அண்ட் இட் வாஸ் நாட் த டிபிக்கல் ராம்காம் மூவி. அந்த இன்ஜினியரிங் ஃபேஸாக இருக்கட்டும், இல்லைனா அதுக்கப்புறமா யூகே போகிற அந்த ஒரு ஸ்ட்ரகிளாக இருக்கட்டும், ஆஃபீஸ் சீன்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளோட லைஃப்பில் ரொம்பவே ரிலேட்டபிளான ஒரு சுச்சுவேஷனாக தான் அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க, விச் வாஸ் ஜஸ்ட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஏன்னா நீங்கள் டிபிக்கல் ராம்காம் எடுத்தீங்கன்னா it always had something that was very unrealistic. ஆனால் இந்த ஒரு படத்தில் வந்துட்டு
நம்ம கஷ்டப்பட்டு ஒரு லவ் எப்படி செட் பண்ணுறோமோ அதே ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் அந்த ஒரு மெயின் கேரக்டரும் போய் நிற்குவான், விச் made people watch, love it a little more. And it could have, when they integrated comedy, it was just a brilliant entertainer coming out of Malayalam industry. And idinale it got a lot of love throughout India, and a movie which was made with just a budget of 5 crores generated over 50 crores in revenue. And இப்போவும் அந்த படம் ரொம்பவே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தான் ஓடினு இருக்கு, which is not something that you see in a dump month. And இது கூடவே a movie that is bringing out equal attention to Malayalam industry is Manyumal Boys. கொடைக்கானல்ல 16 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு ரியல் லைஃப் ஆக்சிடென்ட் பேஸ்ட் எடுத்த ஒரு மூவி தான் Manyumal Boys. And I don't think I have enough words to explain the impact this movie has had on me. There is multiple layers of emotions blended into a single component called as cinema. There is friendship, there is happiness, there is depression, there's anxiety. In the ella or emotion, they just delivered in a most beautiful way. This is a movie wherein every single segment or every single aspect of the movie should be appreciated. ஏன்னா VFX இருக்கட்டும், acting இருக்கட்டும், cinematography இருக்கட்டும், direction இருக்கட்டும், every single person on the technical crew has just outperformed himself. இந்த மாதிரியான ஒரு படம் இனிமே வருமான்னு எனக்கு சத்தியமாக தெரியல. பிகாஸ் ஒரு படத்தோட கிரேட்டஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட் என்னென்னா, தி ஆடியன்ஸ் ரியாக்டிங் டு எவ்ரி ஷார்ட் ஆர் எவ்ரி சீன் ஆஃப் அ மூவி. அண்ட் இந்த ஒரு படத்தில் அந்த எஸ்பெஷலி அந்த ரெஸ்கியூ சீன்லாம் எவ்ரி சிங்கிள் பர்சன் வாஸ் ஜஸ்ட் டீப்லி இன்வால்வ் இன் த மூவி. லைக் தேவர் கோயிங் த்ரூ அ சீரீஸ் ஆஃப் எமோஷன், லைக் ஆன்சைட்டி, டிப்ரெஷன் எல்லாமே வந்துட்டு இட் வாஸ் ஜஸ்ட் அ வெரி வெரி த்ரில்லிங் மூவி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் மீ. லைக் ஐ டோன்ட் திங்க் I have had this experience in a very long time. நான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 4-5 years முன்னாடி தான் இந்த ஒரு பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு வந்திருக்கு. அண்ட் எனக்கு இதில் பிக்கஸ்ட் ஷாக் என்னென்னா, நான் அந்த படம் பார்க்கும்போது ஐ தாட் திஸ் வாஸ் பீயிங் ஃபில்ம்ட் இன் குணா கேவ்ஸ். அந்த ஒரு பர்டிகுலர் இன்சிடென்ட் நடந்தது கொடைக்கானல் இருக்கிற குணா கேவ்ஸில். அண்ட் ஐ வாஸ் கம்ப்ளீட்லி மிஸ்டேக்கன். ஏன்னா அந்த ஒரு ஜியோகிராஃபியை படிச்சுட்டு தே கிரியேட்டட் அ செட் விச் எக்ஸாக்ட்லி ரிசெம்பிள்ஸ் தி குணா கேவ்ஸ், விச் ஐ டோன்ட் திங்க் திஸ் பார்ட் காட் இனஃப் அப்ரிசியேஷன். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இன்னும் அந்த படத்தில் இந்த செட்டை வச்சு தான் அந்த என்டையர் ஆம்பியன்ஸை கிரியேட் பண்ணிக்காங்க இன்னும் தெரியல. பட் திஸ் இஸ் த ஆக்சுவல் ட்ரூத். இந்த படம் ஃபுல்லாகவே ஒரு செட்டில் தான் நடந்திருக்கு. இந்த படத்தில் என்னோட பர்சனல் ஃபேவரட் மொமெண்ட், நான் அந்த ரெஸ்கியூ மிஷனோட ஃபைனல் ஸ்டேஜஸில் அந்த ஒரு பாட்டு வரும் பாருங்க, யூ வில் ஜஸ்ட் இம்மர்ஸ் இன் டு த மூவி எக்ஸ்பீரியன்ஸ். லைக் இந்த ஒரு பாட்டை இவ்வளோ வருஷமாக யூட ஒன்லி லிசன்ட் ஆஸ் அன் இன்னோசன்ட் லவ் சாங். இவ்வளோ வருஷமாக நான் அந்த மாதிரி ஒரு அந்த ஒரு பாட்டு கேட்கும் போது எனக்கு அந்த ஒரு சீன் தான் ஞாபகம் வந்துருந்துச்சு. பட் இட் இம்மீடியட்லி ட்ரான்சிஷன்ஸ் இன் டு அ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சாங். லைக் பர்ஃபெக்ட் சிங்க். ஒவ்வொரு லைனும் அந்த ஒரு சீனுக்காகவே எழுதின மாதிரி இருக்கும். அண்ட் தட் சாங் டேர்னிங் ஃப்ரம் அ இன்னோசன்ட் லவ் சாங் டு அ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சாங், ஜஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் மொமெண்ட். I don't think I've seen a moment like this in a very long time. This was just pure magic that I am happy that I witnessed on theaters. And I would recommend, like, without any second opinion, நீங்க போய் இந்த படம் தியேட்டர்ல பார்க்கலாம். no matter உங்களுக்கு மலையாளம் புரியலனா கூட பரவாயில்ல, or survival movies are not a genre நாலும் பரவாயில்ல, if you go watch this movie, there is a 100% chance that you will love the movie. There is no doubt in it. பக்கா உங்களுக்கு இந்த ஒரு மூவி பிடிக்கும். So go watch this movie on theaters. An absolute marvel is what I would say. And இதே மாதிரி ஒரு மூவி தான் அன்வேஷப்பன் கண்டித்தும். ஆனால் இந்த ஒரு மூவியோட பொட்டன்ஷியல் was just wasted because of bad distribution rights. ஏன்னா it had a lot of potential to perform very well outside Kerala, but it was just ruined because of the lack of marketing and bad distribution. And this is something that Malayalam cinema industry should definitely work on. And all things considered, I think Malayalam cinema industry is one of the finest industries that Indian cinema has ever produced. And the proof of this is giving 3 blockbuster hits in the last 2 months. And இப்போதான் வருஷம் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. We are yet to see ஆவேஷம், ஆடு ஜீவிதம், இன்னும் நிறையவே மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரி இந்த வர இருக்கு. And this is why Malayalam cinema is going to kill it in 2024. And if you're new to this channel and like the content, then subscribe and see you until next video.